Buonasera a tutte e buonasera a tutti, siamo tornati. Bene, oggi riparte la seconda stagione di Too Much Harp il 5 novembre del 2024, sono le 21:30, orario preciso come uno svizzero. Ripartiamo con la seconda stagione di Too Much Harp. Davide, come ti senti a tal riguardo? Ci credevi che ce l'avremmo fatta? Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti siamo strafelici. È una seconda stagione che non spoileriamo niente, ok Angelo? Perché ogni tanto io sbaglio e tiro fuori cose che non devo tirare. Stavolta non succede più, però sarà una grande seconda stagione, come è stata anche la prima stagione. Infatti ricordiamo un po' di artisti, Angelo. Allora, l'anno passato, la stagione passata, abbiamo avuto la possibilità di intervistare il nostro amico Marco Carone, che ci ha parlato di tutta la parte legale legata alla musica, ma abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare dal vivo, io personalmente, il grande Franco Luciani, abbiamo avuto modo di intervistare la fantastica Rachel Plus, abbiamo avuto modo di parlare di armonica anche con il grande Dennis Grueling e il grande Jason Ricci. Ti lascio per ultimo un altro italiano che abbiamo intervistato l'altro giorno perché è notiziona di questi giorni una cosa molto importante. Sì, sì, noi abbiamo intervistato l'anno scorso Fabrizio Poggi, che salutiamo tanto, salutiamo anche Angelina, diamo un abbraccio forte a entrambi. Fabrizio Poggi ha avuto un grande merito, si può definire un cavalierato, no? Forse no, si Sì, dice così? è stato nominato cavaliere per meriti artistici, non è mai successo ad un armonicista in Italia, Sì, quindi e adesso il nostro cavaliere sarà Fabrizio Poggi, lo chiameremo il cavaliere giustamente. certo, adesso lui è il cavaliere, noi siamo molto felici di questo e loro salutiamo, lo abbracciamo tanto e avanti così. È una bellissima notizia, la vogliamo condividere con voi. Sempre inerente alla puntata che abbiamo fatto l'anno scorso con Fabrizio Poggi, si parlava in quella puntata di Marino Grandi, perché Marino Grandi ci ha lasciato un anno fa e c'è un appuntamento molto bello questa domenica a Milano presso il locale che si chiama Spirit de Milan, che è in Bovisa praticamente. Dalle ore 20 c'è un concerto dedicato a Marino Grandi, che è stato per anni il direttore, nonché fondatore della rivista Blues Magazine. Quindi se volete venire a Milano, siete di Milano, domenica sera c'è questo bellissimo evento in ricordo di Marino Grandi, che salutiamo tanto, e saluto tanto anche Davide Grandi, il figlio, che è un mio carissimo amico. Prima di cominciare con la nostra intervista e quindi introdurre l'ospite di questa sera, vi vogliamo ricordare che tutte le puntate passate le trovate sul nostro canale YouTube Too Much Harp, cliccando su la pagina live, perché le vengono registrate lì. Vi ricordiamo inoltre che potete scriverci alla nostra mail toomuchharp@gmail.com. Bene, Abbiamo anche il sito internet www.toomacharp.com, che verrà aggiornato di volta in volta, un sito molto semplice, ma giustamente per una presenza ufficiale online è riferimento anche quello ufficiale. detto questo, senza troppi indugi, io andrei a presentare l'ospitone di questa sera. Ladies and gentlemen, dalla Spagna, Mr. Victor Puertas. Ehi. Good evening, Victor. How are Hola you? Victor. ¿Cómo stai? Ciao a tutti. Bien, bien. Hacemos bien. Aquí. Benissimo, benissimo. We are very happy to have you here for our first episode of season 2. And we're very happy to start with you because we really appreciate your work. And also, we met in Italy this year. We have some chats about harmonica and other stuff that I don't want to talk now. Yeah, it was a great experience. Yeah. And then we usually start with our first question. That is a normal question. So, how are you? Also, because we unfortunately know that the situation in Spain in this day are a bit sad. Yeah, it is. It is actually. It's a national sadness because actually it happened in Valencia, like everybody know now. But it's called Dana.
it's a heavy rain coming from the the changing of the temperature in the ocean, and then, well, you know how it goes. So Yep. those that don't believe in the climate change, they have an issue themselves, because it's real, and it's very it's being very, very sad here. Yeah. Because people, they didn't expect that, and it was fast. It was super fast. The heavy rain went to the mountain. Some the water came like a tsunami to the some small towns close to Valencia. I don't know if people know about Valencia. It's like 3 hours from Barcelona, 3 hours from Madrid, and it was, there's a lot of people missing. There's like more than 200 people passed away, and so it's a nightmare. It's been a week, and people, I mean, people from all over the country, they going there to help, and it's not enough, actually. They're trying to push to they're trying to, to call the government and the Spanish government to do something else, because the military, they went there, but they were not enough. I mean, it's a big mess. The the TV and the radio is not helping sometimes. You know how it works. No. Yes, but you are based in Barcelona, and there the situation is more normal. Yeah, I mean, we were yesterday. I went to a TV show with some band to do some song on a TV show, and in the middle of the highway, all the alarms on the phone, they start ringing like crazy, because it was a heavy rain. And I was so scared in my car, like, because you never know. I mean, I guess they doing that just to to not have the same thing we had in Valencia, but it was not that bad. It was a heavy rain. Some small towns around Barcelona was kind of damaged, but not really, nothing serious, nothing compared with Valencia. So Okay. yeah, we hope that the situation became more easy for people in Valencia. That our wish. Okay, yeah. now it's better to switch the subject and go speaking about harmonica. Yeah. So we're gonna change language during the interview. Yes. Ok, a tutti gli ascoltatori, come l'anno scorso, vogliamo ricordare che le domande verranno fatte chiaramente in italiano, poi verranno ritradotte in inglese, e dopo la risposta di Victor andremo a tradurre. Vogliamo inoltre ricordarvi che le domande che abbiamo posto a Victor sono basate completamente su di lui e sulla sua carriera, esperienza e sul suo stile. Da questa stagione, se volete, potete scriverci nei commenti delle domande da porre al nostro ospite, e vediamo se riusciamo ad avere tempo all'interno della nostra ora. Davide, empezamos, vuol dire cominciare. Ok, va bene, io comincio. Allora, sono tre domande non scontate, perché facciamo domande interessanti ai nostri artisti. La prima è questa. Allora, oltre a essere un bravo armonicista, sei anche un eccellente polistrumentista e cantante, e confermo tutto ciò che stiamo dicendo in queste domande. In alcuni dei tuoi dischi, ad esempio, ti troviamo al pianoforte o all'Hammond. Come concili le diverse realtà tecniche e professionali, e come paragoni l'armonica e il tuo stile ad altri strumenti? Okay, let's translate and let's see the answer. So, Victor, in addition to being a great harmonica player, you're an excellent multi-instrumentalist and singer. In some of your records, for example, we find you on the piano, on the Hammond organ. How do you reconcile the various technical and professional realities, and how do you compare the harmonica and your style of our instrument? It's
it's like Jekyll and Mr. Hyde, because yeah, it's true, because I love music. I'm in love with blues music, and but I like all kind of black music, and not black music. But I guess I was really into blues harmonica when I started, and I still going there in that direction. But at the same time, when I just I want to say that when I started playing keyboards, that piano, uh, mainly, it was when I was 13. Sorry, when I was 16, almost 17, and that was almost 4 years after the harmonica. And so um, I take the piano, and I take any other instruments, because I play a little bit the guitar, and a little bit the bass, because I like it. I like trying. I tried the saxophone, the trumpet, and it was a complete mess, and I stopped. But I try to play other instruments, and for me, I try to separate the instruments in many ways, in not only in projects, when I play harmonica in a project, I try only playing harmonica, and when I play piano or organ, I stuck in that instrument, because I feel like when you're playing a concert, you need time to to say something with your instrument, and I got a big issue with this. I got a big problem with this, because sometimes there's people like, oh, you didn't play harmonica, and they're they're sad, or they don't like it, and then if I only play harmonicas, you didn't play any piano. That's what. So first of all, I like to put different the instruments very separately when I'm in a project. I don't know why I like it like that. But it's true that the piano, when I started, because I never I don't know if I'm talking too fast. No, don't worry. Okay. Because my English is like uh, anyway. So what I was gonna say is that I never studied music properly. I just learned the music that I know, just listening CDs and listening music and radio, and watching some other people playing, and then year by year and decade by decade, you learn from people, and they tell you, oh, that thing you're playing got this name, and blah blah blah. So I'm not a really I'm not a real musician, I guess, but I don't have any degree. So but Me neither. that's the good thing about the blues. I think it's a lot of Yes. about the feeling, and about expressing yourself, and that doesn't mean you don't have to practice. You know what I mean? Yeah, sure. But it means that it's a little bit more free than other styles. I would say that, and with the piano, it was funny, because I got a sister. We got a sister in between my brother and I, and she started learning classical piano with a teacher, and papers and everything. And I just started playing like boom, 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 some shuffle, and I started playing some boogie boogie, and she was like, "How are you doing? How you do that?" I mean, she was really very Focused. yeah, very not it was not easy for her to swing music, and for me it was the opposite. She was trying to teach me some classical music, and I was completely I couldn't do it. And so basically, the piano gave me the tools to understand the harmonica inside, because uh, when I was playing in the beginning, I didn't know exactly what I was playing. I was, you play notes,
but you don't know exactly what you're playing, and after a few years and with the piano, it was so easy to connect the notes and to learn what are you doing in the instrument. Yeah. Ok, I will translate. Allora, il concetto è abbastanza interessante, proprio perché Victor suona egregiamente tutti gli strumenti. Ha cominciato con l'armonica quando era molto giovane, si parla tipo di 13 anni. Ora ditemi voi, un ragazzo di 13 anni si approccia all'armonica, io sono molto curioso di questa cosa, ma è bellissima. E con il pianoforte ha cominciato a 16, però la cosa che ci tiene a rimarcare è il fatto di non aver studiato tecnicamente, quindi dice io non ho un diploma, non ho studiato al conservatorio, quindi lavora molto ad orecchio. Per quanto riguarda il discorso di utilizzare i vari strumenti, si è chiamato Dr. Jekyll e Mr. Hyde, nel senso che quando suona uno strumento, suona solo quello strumento, si concentra su quello strumento, è un po' un ragionamento a compartimenti stagni, se vogliamo, e molto spesso gli capita di trovarsi in delle situazioni nelle quali gli dicono che palle, non hai suonato l'armonica oppure non hai suonato il piano. C'è sempre qualcuno che non è contento di questa cosa, però appunto sono sempre delle situazioni sganciate, non si mischiano troppo. Al tempo stesso ci dice una cosa molto, molto interessante sull'esperienza che ha avuto con sua sorella, che invece ha fatto degli studi di pianoforte classico. Lui è andato completamente ad orecchio, ha suonato il boogie woogie e sua sorella gli ha detto: ma come hai fatto a fare questa cosa qui? Perché il blues un po' ti permette di lavorare ad orecchio, dice tiro giù tutto ascoltando i dischi, quindi questo è sempre il solito discorso importante dell'ascolto, che è fondamentale, però al tempo stesso è molto interessante sottolineare quello che dice Victor, cioè che all'inizio suonava l'armonica, sì, suono l'armonica ma non so bene che note sto facendo, ma il pianoforte gli ha dato una grande mano d'aiuto nel orientarsi meglio all'interno dello strumento, dell'armonica per l'appunto. Quindi dice l'importante è avere le idee chiare e soprattutto provare, allenarsi di continuo, e questo fa sì che si possa essere, diciamo, multitasking. E io l'ho ascoltato suonare l'armonica e il piano e ho sentito un boogie molto molto interessante. Davide, tu che vieni da studi un po' più jazz, vuoi dire qualcosa? I just want to say that especially when I say that I don't like to mix instruments, it's because I was really into the traditional harmonica playing, and the organ, the Hammond organ, that is mostly what I'm playing these days, is not working that well. If you're playing traditional blues from the 50s, put an organ, it's kind of strange, and I'm a little bit, traditional in that way. So that's why I don't mix sometimes. We will talk about it later, for sure. No, ci tiene a sottolineare anche che non ama molto mischiare le due cose, i due strumenti, soprattutto parlando di organo Hammond, perché è molto legato al traditional blues e di conseguenza suonare un traditional blues con l'organo Hammond è un po' strano, quindi gli piace tenere le cose separate a seconda, diciamo, dello stile che sta cercando sta sviluppando, il tipo di stile che vuole ottenere da quello che sta suonando. Davide, per quanto riguarda il mischiare gli strumenti, conoscere altri strumenti e inerenti all'armonica, tu cosa pensi, venendo anche tu da altri studi di altri strumenti? Sì, assolutamente. Lo studio è basilare, nel senso che tutto fa un grande bagaglio d'esperienza, e quindi poi questo bagaglio d'esperienza lo puoi utilizzare per la tua arte e la tua creatività. Quello che ha detto semplicemente Victor è:
mai fermarsi. Se senti che il tuo istinto ti porta a suonare un pianoforte, a suonare una chitarra, anche un sax e una tromba, che poi magari non li suonerai mai tanto in giro, in concerto, però fa tutto parte di un grande bagaglio eh, musicale, poi anche professionale, che ti porti dietro, perché comunque già solo la conoscenza di altri strumenti, quando poi vai a suonare con altri, sai già quello strumento quali sono le sue possibilità. Per esempio, quando si suona con i fiati, se non conosci il mondo dei fiati, di una tromba, di un trombone o di un susafono o di un saxofono, non sai le potenzialità e anche magari determinati limiti che si possono creare, per il sassofonista in questo caso, io prendendo un esempio il sassofonista. Quindi assolutamente concordo molto, molto bene. E poi comunque il fatto di saper suonare uno strumento che è uno strumento d'accompagnamento, ad esempio il pianoforte, a differenza di un'armonica che è principalmente uno strumento solista, ti dà proprio una conoscenza anche molto teorica dello strumento armonica, e come diceva il buon Max De Aloe ti dà la possibilità di, di armonizzare, ecco, perché poi alla fine chi suona uno strumento solista poi cerca anche di suonare uno strumento che fa degli accordi, che va ad armonizzare. Su questo sono molto d'accordo con Max De Aloe quando me l'aveva detto. Parliamo di armonica e andiamo alla seconda domanda. Let's switch to the second question. Ok, allora, i tuoi progetti sono molto vari e molto belli, mi permetto. Vanno dal Delta al Piedmont, a Chicago e al Jump Blues. Nel tuo stile notiamo molta influenza di armonicisti come Di Forbili e Sonny Terry. Parlando di armonica, troviamo un utilizzo molto vario di posizioni e tecniche diverse. Come si scelgono le posizioni più adatte? E inoltre, ti piace mescolare stili e influenze musicali diverse? Okay, now we're gonna talk about harmonica for real. The second question is, your projects are very varied and we also think beautiful. They range from Delta to Piedmont to Chicago and jump blues. In your style, we notice a lot of the influence of harmonica players like Difford Bailey and Sonny Terry. Speaking of harmonica, we find a very varied use of different position and techniques. How do you choose the most suitable position? And also, do you like mixing various style and influence, or you prefer to be more traditional, as you said before? Yeah, In harmonica playing. it's been more than 20 years that I play harmonica, and I'm still thinking about if the path that I'm taking is the right way or not, because when I see, it's true, huh? It's true. I think it's a endless idea for every musician, because I see people like Davide. I saw Davide playing in what was that festival in France? No, It was in France, L'Île d'Abo. L'Île d'Abo. And I'm a very traditional player, but when I see people like Davide, is like I'm shocked. Like I really, after many years, when I see people like Davide, I'm like, fuck, man, I want to do that. You know what I mean? Is because yeah, but it's the same. Like, I don't know, if you like a Cadillac, and then you see a Porsche, and you see, oh, I got a Cadillac, but fuck, I want to have a Porsche too. I don't know if it's the best comparison, but anyway, it's fit. Yeah, because I love traditional. I really try to stay in there because there's so many to learn. But at the same time, I remember when I started playing that I used to listen a lot of Sugar Blue. In the beginning, when I was a kid, I was listening a lot of Sugar Blue, and I was shocked with his playing. It was absolutely amazing. And Sugar Blue, and then Little Mike and the Tornadoes was another band that I was really loved. Studebaker John and the Hogs. I mean, very different guys, very different approach to the harmonica. And then finally,
the class. I mean, of course, Gary Primich was my mainly the strongest influence for me, and Gary is a good example of a guy playing traditional in 2000 something. So, and unfortunately, he passed away. But I think he would. I don't know. He would. He would be playing the same way, like kind of traditional way, but in his own way. And that's what I try to do mostly. And about Difford Bailey and these guys from pre-war harmonica. That was because Joe Felisko. It's the 100% guilty on that, because I met Joe a long time ago, and I went to when I was I was living in Maryland for almost a year when I was 21 or 22 because of a woman that I met, and then I went to Chicago just to meet Joe Felisko, and he gave me a couple lessons in at the Old Town School of Folk Music in Chicago. And I remember we had 2 hours lesson, and mostly what he was asked, mostly what I was asking him is, it was like, oh, are you tongue blocking? Are you tongue blocking? After yeah, every 2 minutes I was like, oh, you're tongue blocking. So finally I heard that he was tongue blocking all the time. And he was the guy who introduced me to Difford Bailey and Noah Lewis and Chuck Darling and all the guys from the 50s, 40s and 30s that I didn't know before he told me. And so I really like that kind of style of very, I don't know if you can hear it good because I think it's a little bit too loud. But all this kind of the tongue blocking the harmonica and creating this kind of rhythm with the melody at the same time is really interesting. And I'm still learning. I'm still learning in that kind of stuff. But when I try to do electric Chicago or whatever electrified harmonica, I try to go to other places with the harmonica. How about the position? And then I'll go to translate. How about the choosing of position in the song that you want to? Because for example, yeah. Because, for example, in this you did with the Chino Swing slide, there is Gypsy Woman that I'm studying in this day, and you switch position during the solo. Oh yeah, yeah, because you have to know. You did. I don't really remember that, but I'm gonna check that out. I think it's live. It's a live disc. So I don't remember. Yeah, we recorded with Chino. It's been a long time. I don't play with him. I hope I can see him soon, because I really enjoy playing with him. And we did a great CD together in his house, and it was kind of live recording because it was people in his living room. And okay. And in this song. Sorry. In this song, you play from the beginning in a second position. Okay. The song is in K of A, and you play in D. And during the solo, you start with the second position, and then you switch to the third position. Why you did this? What's the the trigger that let you think now I have to switch position, or I want? Could be a song, because I really have a bad memory.
What was the song again? Sorry. Gypsy Woman. Okay. Okay. Maybe it was a low D. Could be No, it was a regular D. regular D. Okay. If you want, I can send you on WhatsApp. No, yeah, and then it was kind of like a slow blues, right? Yeah, it's a slow blues from. Yeah. Well, I like the. I'm in love with harmonicas in G A, from G to B, and then C harmonica, D harmonica, E F, and all the flats and sharps. I don't use it that much, and in maybe in my head it was because it was a slow blues, and if you're playing, let me see, if you're playing, can I play a little bit? You have to. Yes, if you want. yes. If Yes. I'm playing a slow, so it's good. It's very Yeah. right for me. I mean, it's good. I like it, and you can make it like scream. But then, Yeah, it's punchy. yeah, if you want to do it a little bit more I don't know, more more Intensive. yeah, intense or round the sound, like and then you got the chance, the possibility to and then scream with the highs, and that's why I like the first position. But I'm always in between first, second, and third. Mostly those three positions. Yeah. Yes, yes. Thank you, Victor. Wow, thank you. Thank you so much. Wow. Thank you. So, Yeah. let's translate now. Okay. Allora, Victor comincia a suonare l'armonica da giovanissimo ed si fa prendere tantissimo da Sugar Blue e da altri armonicisti di questo tipo, e il suo idolo indiscusso attualmente rimane Gary Primic, perché è lui l'ha definito come un armonicista che poteva, purtroppo ci ha lasciato, suonare in maniera estremamente coerente il tradizionale, ma anche andando sul Chicago, andando sul jump e tutto il resto. L'approccio con gli armonicisti pre-war lo ha avuto con Joey Filisco, che ha conosciuto a Chicago, con il quale ha fatto una lezione di un'ora, che ha cominciato a suonare questi brani di Fort Bailey e altri armonicisti di quel periodo, e lui chiedeva sempre: ma stai facendo il tone blocking? Are you tone blocking? Alla fine sì, e quindi si è appassionato molto a questo modo di suonare l'armonica molto più tradizionale. Ci ha fatto appunto un esempio nel quale suonava un brano simil di Fort Bailey, dove sentiamo appunto che tramite l'utilizzo del tone blocking riusciamo ad avere tutte queste sonorità particolari che magari con il boccatura packering non riusciamo a raggiungere. Per quanto riguarda invece l'utilizzo delle posizioni, abbiamo parlato di un brano del quale io personalmente sono molto innamorato, che è appunto Gypsy Woman, nel quale addirittura cambia la posizione durante il solo, quindi dalla seconda posizione si passa in prima, e insomma Victor ci dice che è molto amante delle armoniche di scalatura più grave, quindi Sol, La, Si, Si bemolle, perché hanno un suono per lui un po' più caldo, un po' più rotondo, ed è molto contento di suonare in prima posizione, molto amante della prima posizione, proprio perché la seconda gli dà la possibilità di suonare determinate cose e chiaramente funzionano, ma secondo lui la prima posizione è quella che lo fa esprimere meglio, perché appunto lavorando sull'ottava bassa si riesce ad avere
un tipo di sound più caldo, e al tempo stesso, sfruttando l'ultima ottava, invece riesce a far urlare l'armonica e salire in alto, anche perché magari c'è della coerenza con l'armonica pre-war, quindi questo suonare in prima posizione. Poi solitamente sappiamo tutti che gli slow blues tendenzialmente vengono suonati in prima per una questione di coerenza di stile. Davide, tu che ne pensi di questa prima posizione? Perché io sono un po' interdetto, perché non sono un grande amante. Allora, innanzitutto la prima posizione rimane storicamente quella più utilizzata dai grandi armonicisti del passato, che appunto trovarono nell'ottava alta, quindi per chi non conosce bene l'armonica diatonica è la parte più acuta, le note più acute, il foro dal settimo al decimo. Ecco, in quelle note trovarono proprio quella che è la scala pentatonica minore di blues. Allo stesso tempo frequenze molto alte, molto, come diceva Victor, che urlano queste note, perché senti proprio ecco, sono molto evocative. Allo stesso tempo poi con l'arrivo del Chicago Blues si è riportato una cosa che lui ha detto, cioè il modo di suonare l'armonica più cantato, si dice anche più poetico, un po' come faceva anche Sonny Boy Williamson, e quindi si è spostato il lavoro sulla prima ottava e si è cominciato ad utilizzarla lì, in un momento dove comunque la seconda posizione era quella più utilizzata perché più espressiva. Concordo con Victor la questione che nel blues, in particolare, le tonalità dell'armonica diatonica in sol, la, si bemolle, diciamo il do se già un po' oltre, sono quelle migliori per certi blues che devi suonare nello specifico in prima posizione. Concordo sempre con Victor che si possono alternare la seconda e la prima posizione, come anche la seconda e la terza posizione all'interno di un solo, sfruttando la stessa armonica diatonica o anche sfruttando due armoniche nelle accordature che ti servono. È una soluzione molto bella che mi è capitata anche a me di fare, molto valida, perché alla fine in sintesi noi armonicisti siamo sempre alla ricerca di molta espressione, che è quella che poi ci dà la possibilità di fare dei soli veramente belli. Una cosa su Gary Primic che ha detto Victor è vero, Gary Primic era molto, come dire, riusciva ad avere sentimento quando suonava, tecnica, stile e poi un grande suono, che era la caratteristica di Gary Primic. Sì. Anzi, io ringrazio Victor che ce l'ha ricordato, perché spesso viene dimenticato Gary Primic, invece è un armonicista gigantesco. No, Gary Primic per me, per il mio modo di suonare, è stato fondamentale. Yeah, especially Gary Primic was a great composer, and that's something you cannot, you don't see that oftenly in many blues players, I would say, even artists. You know, I mean, not even in the blues music, but it's hard to make some good songs because I got the feeling that everything is done. You know, it's already everything made, and that's not true. That's always I mean, you met Jason Ricci. That's the highest expression of doing something new in these days. You know what I mean? I mean, yes. And that's really difficult in a musician when you want to do a career. I think you have to do your own thing, and it's complicated to find the balance about trying to play traditional but doing your stuff. And Gary Primic was a great example of that. Yes. Comunque dico una cosa, che al concerto che abbiamo suonato sia Victor che io in Francia, Victor alla fine verso fine concerto ha fatto un assolo di armonica su uno slow blues tradizionale che veramente la gente si è sciolta. Prova a tradurlo, Angelo. You understand what Davide said? No, I don't want to know. I don't want to know what he's saying. So when you play, do you remember the Lille Dabo concert? At the end of the concert, you play with
Luca, we salute Luca Giordano. Ciao Luca. You play a wonderful and amazing slow blues, acoustic slow blues. I remember, and all the people say, yeah, magic. Magic. I remember because I was down the stage. I was in the middle of the people, and the people with the eyes, great. That was very great. Harmonica blues, I love. Parlando quindi di Gary Primic, ci ricorda Victor che Primic era anche un enorme compositore che sappiamo bene in questo mondo di blues è un po' complicato, perché Victor ha detto una cosa che penso anch'io, della serie: qui è stato già fatto tutto, quindi fare qualcosa di nuovo e di diverso è un po' complicato. Se vi ricordate, lui chiaramente ha nominato Jason Ricci, e Jason ha fatto veramente molto di nuovo nel mondo del blues, però come ci ha raccontato ha avuto, diciamo, tra virgolette, qualche problema. Jason on the interview told us that he had some issues for his new way of composing song. Yeah. And quindi è un po' complicato trovare il bilanciamento tra essere tradizionale, essere se stessi, quello che abbiamo in testa, lo stile. Quindi è tutto molto complicato, sono degli equilibri, diciamo, molto molto instabili da gestire. And it doesn't matter what you do, because whatever you do, they're gonna tell you it's not good, because the traditional people it's true. The traditional people is gonna say, yeah, but it's not really traditional. And modern guys, really modern guys, they're gonna say, but this is not really modern, because he's playing Big Walter Horton in the middle of the song. So you have to do whatever you want to do, and feel and feel good about it. And yes, it's very complicated, and I'm still I'm still punching myself because I cannot find the balance sometimes. And so the most important thing for me is to be happy when you play, and yes, I confirm. Yeah. Because I completely agree with you. Because io sposo completamente il Puertas pensiero. It's hard to find, because when I remember trying to play some Howard Levy licks and getting nuts about how he does that and working on that, but I know I'm not going to be Howard Levy ever in my life. At the same time, I'm not going to be Little Walter in my life, because he was a Little Walter. So that fighting about of finding yourself is the most difficult thing, because I love all the players. I don't know, this guy João Paulo Cumellas. It's crazy. No. João Paulo is like a top player he's from Spain. He's from Catalonia, and I remember going to his concerts, and I was like I know I was completely crazy about his playing. And he's a guy that he plays country music, he plays bluegrass, he plays gypsy, like Manouche, with the harmonica, with the diatonic. Unbelievable player, and he's always telling me like, oh man, but you play the blues. I wish I could play the blues like you. So we always want what we don't have in a way. So what the best thing that I tell myself is keep playing and keep learning from everybody, and try to do your best. Yeah. Yes. This is a wonderful advice. Ritornando un attimo sul Puertas pensiero, che io ripeto sposo completamente, se sei poco tradizionale non va bene, se sei troppo tradizionale non va bene, tutta una serie di cose legate a questo strano mondo che è il blues, e alla fine
chiaramente quello che dice Victor è quello che tutti pensiamo e che difficilmente però riusciamo a fare, cioè cercare di essere noi stessi e divertirci nel suonare. Che giustamente dici, io ho provato a fare dei lick di Our Levy, non sarò mai Our Levy, così come non sarò mai Little Walter e basta così. Però l'importante è cercare la propria strada, continuare a imparare sempre, a studiare sempre, a cercare nuove ispirazioni e suonare divertendosi e basta, tutto lì. Assolutamente Comunque, sì. non poco. Bene, io visto che abbiamo parlato molto di armonica, sono molto contento perché abbiamo parlato di armonica come vogliamo noi qui a Too Much Harp. Andrei sulla terza e ultima domanda di questa sera. Ok, allora, aspetta. Molti non sanno che suonare la chitarra acustica è diverso dal suonare la chitarra elettrica. Raccontaci un po' della tua ricerca personale del suono, sia acustico che in elettrico, e quali sono i punti su cui hai lavorato di più e quali sono state le difficoltà che hai riscontrato nella tua ricerca. Se ne hai voglia, potresti farci ascoltare qualche cosa a riguardo. Abbiamo dei problemi di linea. Abbiamo dei problemi di linea per adesso, c'è qualche interruzione sulla linea. You can hear us, Victor? I can hear you good, but I see Angelo like freeze. He's off, but I can hear you guys. Yeah. Okay. Important is the audio. Yeah. I don't know if Angelo can hear us. Angelo? Oh, Angelo left the room. Okay. He doesn't want to know about the acoustic and electric. Okay. Scusate, mi ero perso un pezzo perché è andata giù la linea, scusate. I had issues with internet, I don't know why. Yeah. Okay, no problem. I'm already here. Quindi, Davide, scusami, sei riuscito a finire la domanda? Sì, puoi leggere la domanda a Victor, vai. Ok, sorry. So, many don't know that playing acoustic is very different from playing electric. Tell us a little about your personal search of sound, both on acoustic and electric way. What are the points you work on the most and perhaps the difficulties you find in your research? If you like, again, could you let us listen something? There is a pleasure for our ears. Sure. Yeah, let's play something. So basically I because of Joe Felisco helped me so much with the acoustic, I'm really I'm trying my best to have a good sound when I play acoustic. It doesn't mean that I don't think about the tone in the electric, but it's a different approach. So I when I play acoustic harmonica, I use a lot the chords, simple chord. And all the rhythm, the rhythm for me, the tone and the rhythm is it's 80% of my playing, or what I think when I'm playing. Like so I really think about the tone with my. I try to open a lot my throat and my, instead of talking like this, I try to play like this. So I open. You can do that with your voice. Like instead of playing with your nose, talking with your nose, try to go all the way down. So I try to play that way when I play, instead of.
when I close it, when I open, with tone blocking, without tone blocking, because I use a lot without tone blocking when I play when I try to play solitary. So at the same time, I'm not playing very note by note. I like what Joe Felisco called dirty notes. Like even I'm playing, you can hear a little bit. I'm playing the fourth draw, but I'm putting a little bit of the five, a little bit. I don't play clean when I play acoustic. If I wanted, when I play some kind of like a swing stuff, this is so fucked up. But anyway, so depending the style, I play a little bit more cleaner or dirtier. But when I'm playing like kind of Piedmont stuff, Piedmont style, so the chords are very, very important for me. When I play electric, it's funny because, like I said, I just turned 43, and I started when I was 13, and I'm still having problems with my amplifiers and my mics. Sometimes I feel like I get a good sound. Fuck yeah, today is good. Then I hear some videos and it's super dark, too dark, and it's like shit. Or the opposite, like it's too bright, and so I'm still working on that. I'm still working on finding the right thing to have the right gear. And I saw, Wes Weston, one of my idols from England. He's a super nice guy, amazing player, and he got some suitcase, some metal case with some pedals, and I couldn't see what he was using, but he was using different amps because I saw him in a couple, 2-3 shows, and he was using that case with those secret pedals. Mostly was a anti-feedback and some echo kind of reverb pedal, and some drive, to have a bigger tone sometimes. But anyway, everything was every amp that he was using on those gigs, he was sounding so fucking good, really, really good. So I think he found the right gear. And, yeah, and I got some Gibson amps and Premiers, and mostly I use the bass amp when I play when I'm carrying my own amplifier. But it's good to try yourself with with equipment that you don't know sometimes. So to try to find the right, because that's 70% of the time when you're traveling, you don't have your gear, and you're like, oh shit, let's see what happened tonight. And so it's good to have some good pedals to find the best of your sound when it's really, for me, it's really hard to find a good amplified sound. And these days I got a good friend. I would like to just give me 1 second. I got a good friend. Talking about Rod, this guy, yeah. Rod, yes. Rod is amazing guy, and he's from Chile,
and you guys, you should look for these pedals because they're really, really good. It's, well, as you can see in this one, is kind of weird because the fatness, it's all almost zero, and the bite, the bite is kind of like the high part, and I was using a very dark amplifier, so I had to put it this way. So but normally Fender amps, you have to go all the way like crank and then put the bright down, and that's mostly what I'm using. Of course, I got some anti-feedback too that is helping sometimes. I love the Kinder anti-feedback. For me, it's one of the best. You can use it anywhere, and it's always helping. But again, like I said, it's the most important thing about the electric stuff is to find the right position with your mic. I usually leave a little gap in between the harmonica and the mic. There's some people, they like it like this, and they can find a really good sound. So do whatever you feel more comfortable when you listen to yourself. That's pretty much it. So that's mostly, there's no a perfect gear for harmonica. It's depending the room you're playing with, the room you're playing in, and the band you're playing with. So there's a lot of details about the final sound. Yes. Just for loud, there is a big issues. The guitarist, the volume. Yeah. Ok, time to translate. Ricerca del suono. Victor lavora sia in package che in tone blocking a seconda di quello di cui ha bisogno, ma alla base, e questo è per me stato un concetto interessantissimo, l'80% del suo approccio al brano si basa sul suono e sul ritmo. Molto spesso ci dimentichiamo di questa parola interessante, ritmo. E, per quanto riguarda il suono, cerca sempre di trovare quanto più possibile il suono dello strumento, e come ci ha fatto capire è molto importante la posizione della lingua, quindi la differenza nel parlare così sul palato e la differenza di parlare sulla gola. Quello più riusciamo ad aprire sulla laringe, più suono riusciamo ad avere, sia che si suoni in tone blocking sia che si suoni in packering. Poi si porta con sé chiaramente il bagaglio acquisito con Filisco, e basato sulle note sporche, the dirty note, quindi quando suona in acustico dà, diciamo, delle prevalenze alle note sporche, quando suona su repertori un po' più swing, allora avrà un fraseggio un po' più pulito, molto più simile chiaramente a un ottone che è tipico di quel genere. Per quanto concerne il discorso del suono elettrico, anche lì discorso molto interessante, è una cosa molto personale. Chiaramente un artista come lui ha la possibilità di girare tanto, e molto spesso girare tanto il mondo per suonare, molto spesso capita di non poter suonare con la propria attrezzatura, che conosciamo meglio, e quindi stai un po' alla sorte. Davide, quante volte ci è capitato di suonare su amplificatori non nostri e vedere, insomma, farsi il segno della croce e vedere cosa succedeva? È chiaro, ci sono dei pedali che ci possono dare una mano, ci sono un po' di escamotage. Riferito alla posizione del microfono, anche quello è un elemento molto importante, perché per esempio lui dice: io amo lasciare un gap tra l'armonica e il microfono e ottengo il suono che mi piace. A volte mi piace, a volte non tanto. C'è chi invece tiene l'armonica completamente attaccata alla griglia del microfono e nonostante questo riesce ad ottenere un grandissimo suono. Quindi anche qui, come detto in precedenza,
bisogna provare, riprovare e provare nuovi approcci e soprattutto puntare a quello che è più personale, quello che più quello nel quale ci riconosciamo di più. Quindi non c'è, diciamo, uno standard, no, ti torna Davide, non c'è uno standard da seguire per avere il suono di Little Walter o il suono di Gary Primich, ma bisogna chiaramente fare i conti con quelle che sono le nostre fisicità, naso, lingua, gola e quant'altro, e quelli che sono, insomma, le possibilità della strumentazione che abbiamo lì, cercare di tirare fuori il meglio possibile da quello su cui stiamo lavorando. Sì, sì, in realtà è un po', se ti ricordi quando ero venuto a Firenze a fare la masterclass, avevo affrontato questo discorso nel senso che differenziamo subito la differenza tra acustico e elettrico. L'acustico è principalmente lo strumento nella sua natura, il suono naturale dello strumento. Quindi ovviamente c'è anche il suono del musicista, in caso di noi armonicisti, come diceva Victor, è tutto un lavoro che viene fatto per ultimo nell'armonica, ma come fanno i cantanti, noi siamo, per come suoniamo, dei cantanti anche noi, quindi è tutto un fattore che parte da qua, poi c'è la parte, questa zona qui, sempre il naso, effettivamente c'è quel lavoro lì, ma tutto va a finire nel suono naturale dell'armonica. Caso invece dell'elettrificazione, conta quello che esce dalla cassa e quindi lì sicuramente c'è tutta questa cosa qui sicuramente, ma poi va tutto poi nell'equalizzatore di un amplificatore. Quindi questo è un altro studio, quindi la differenza dell'armonicista acustico e elettrico, pensate già quanto cambia, perché comunque questo sono due mondi differenti. Acoustic and electric are two different words. Yeah. Played with the same instrument, but different approach, different words, different sound. Definitely. I cannot imagine. Maybe it would be great to see Sonny Terry playing in electric stuff, and I'm sure it could work too. The most important thing is to have a good sound yourself. So when you got a mic and to go through an amp, you never know what's going to happen at the end, but at least you have to have a good sound yourself. Because it's a common problem with people, and they start playing harmonica. They don't think about the tone or the sound of the instrument. They play whatever. Sorry, I was not expecting this, but so they play more. So if you're playing something boring, it doesn't matter if you got a good amp or you got a good mic. It's gonna sound boring. Yes. So yes. So it's not really important the equipment you have. It's completely it's not really important. It's the most important is to have something very to have something to say and the best way to say it. So now, Victor, I would like to give you a big compliment because I hear the same exactly word from another harmonica player in 2013 here in Italy. His name is Charlie Musselwhite. Oh wow. He said the same exactly thing. The important is not the equipment, not the harmonica, but the important is to find your tone on what you have. If you have a cheap mic, a cheap amplifier, you can always have a good sound. Sure. Yes. I mean, look at. I mean, you can see in every good harmonica player, but to name somebody like James Cotton, he was using a 58, and it was sounding killer, like humongous tone and beautiful vibrato, and everything was perfect. I was not missing any amplifier or a special mic from the 50s, and no, it was him playing good. That's pretty much it. And then at the same time, if you have a good equipment, loud enough, because that's a problem for harmonica players sometimes, that you're not loud enough and you're too bright sometimes or too dark,
and you cannot find Yes. the balance. If you got the good gear, then everything is better, of course. But Yes. the most important thing is to have a good sound yourself. Yes, I think that when you're on a stage, every time it's terrible when you have to depend of different ampli. Mhm. For me, I stopped to play the harmonica, the electric harmonica, because it's not my sound, for example, and I leave the problem on stage. What kind of gear you use, Davide? When I go to play, is classic microphone, just like a singer, Okay. and I put my harmonica and I play. The only thing I do is take a good balance of the gain, Mhm. because it's if you take a more gain, you got a Yeah. big feedback. So Yeah. only that, and sometimes when I play, this is my secret. When I play with a lot of musician with a great sound of electric guitar, I put in my ear, so Yeah. I got the natural monitor inside. Okay. Those guitarists. I love Okay. guitar player, but sometimes But the far away. sound, Yeah, I love them. yeah. Far away. No. Far away from us. Yeah. Okay. So, but now I see a lot of harmonica players use pedals just like that. The harp tone, very very cool to play. Very very strong. The sound is very strong. It's different, but the ampli, but I like very much. And sometimes they use DI box to connect Mhm. Through the PA. to the PA to take the microphone, to put the microphone on the mixer on a PA. Oh, wow. Okay. So the sound, the sound, no, the is balance, Mhm. because you need the balance line. Yeah, it's true that the gear is not the most important thing, but at the same time, depending the gear you have, depending the response of your gear, you play in a different way. Yes. And it's Yes, it's for crazy. It's crazy because sometimes when I play through something very heavy, very aggressive sound, it's good. It can be good too, because you play different licks. You play differently, and Yeah. so every sound it's good. It all depends how you manage to go through that sound. Yes. Wonderful. I would like to stay hours and hours talking about harmonica with Victor, but I think he had other things to do. We would like to thank you very, very much, because it was a wonderful interview, and it was the best way to start our new season. Yes. So from my heart, really thank you. It was, Thank you so was a much, special guys. night for us. I We obviously hope to see you here in Italy again. Yeah. I hope so, last man, year. because last year was my first time playing in Italy. I'm very not far away from you guys, but No. last year was the first time in my life playing a little tour in Italy, and I loved it so much, man. I met many musicians, and I ate so good, and I drank better. Maybe Yeah. Davide and I can arrange something for you. We will try, because Okay, it's recorded. It's recorded. yes, it is. Don't worry. But I have to tell you that where I live in Toscana, you can eat better than in Lombardia, where Davide live. Oh, okay. Yeah. Angelo, And you those- win. You win. So, thank you very much. Allora, vogliamo ringraziare veramente tanto Victor per questa splendida intervista che ci ha regalato. È stato bellissimo parlare così
tanto di armonica con lui, proprio nello specifico di tante cose, e ci ha lasciato veramente tanti consigli molto interessanti e tanti spunti di riflessione sul nostro strumento. So, Victor, really, thank you. Thank you, guys. Thank you, Victor. Thank you. Thank you for your time, and it was a pleasure. Yeah. Hope to see you guys soon, and yeah, if anybody wants to find me, Victor Puertas. I hope I'm gonna keep playing. If let's see. Ancora. Bye, Victor. Angelo. Thank you so very much. See you next time. It was a pleasure. Ciao. Ciao. Che dire, nonostante i problemi tecnici della connessione di questa sera, è andato tutto a gonfie vele e a meraviglia. È stata un'intervista meravigliosa, ce la ricorderemo. Vi ricordiamo che potete rivedere tutto sul nostro canale YouTube, e noi continueremo a lavorare per darvi delle altre fantastiche interviste. E nulla, ci vediamo la prossima volta. Trovate tutte le nostre pagine Facebook, Instagram, e dai vostri armonicisti preferiti. Buonanotte. Ci vediamo più in là, ma non troppo più in là. Esatto. Bye bye. Ciao.